we don't care about East Bengal, you know, we just worry about ourselves. No problem, man. Come on. Look at me, man. Yeah, I need tickets, man. I need tickets. Who's got tickets? All the tickets? I need tickets. Yeah. তিনি জোকার জেসন কামিংস। জোকার মানে সবাইকে হাসাবেন না তা কোনোদিন হতে পারে, সবসময় থাকবেন একদম চিল গাই যাকে বলে। আর সেই কারণেই কোনো এক ডার্বিতে যখন তিনি মেন 11-এ ছিলেন না, তখন বাকি সতীর্থ এবং প্রতিপক্ষকে বলছিলেন আরামসে। আর সেই আরামসে করতে করতেই আজ ডার্বির আগে প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে এসেও অনেক আরামসে এমন কিছু কথা বলে দিলেন যা আরামসে এই ডার্বির উত্তেজনাটা অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে। শুরুতেই শুনলেন ইস্ট বেঙ্গল দিয়ে ভাবছেনই না, আর তার সঙ্গে অবশ্যই তিনিও মনে করেন যে মোহন বাগানই হচ্ছে এই ম্যাচের ফেভারিট। শুধু এই ম্যাচ বলে নয়, ভারতে গত কয়েক মরশুম ধরে তিনি আসার পর থেকে কয়েক মরশুম ধরে যেভাবে খেলে চলেছে এই মোহনবাগান দল, তাতে ফেভারিট তো অবশ্যই মোহনবাগান হবে। আর সেই কারণেই এই জেসন কামিংসের এই বক্তব্য, এবং তার সঙ্গে তিনি কতটা ফিট নিজেই দেখালেন একদম শোল্ডার তুলে, তো তিনি ফিট আছেন এবং কয়েক মিনিটের জন্য না, 90 মিনিটের জন্য। আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হচ্ছে মহিলা মহল। উপস্থাপনা ও প্রযোজনায় বেলা দে। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, XtraTime বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি রৌনক রয়েছি মোহনবাগান ক্লাবে এবং মেগা ডার্বি ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে। সেই মেগা ডার্বির আগে জেসন কামিংস বিশ্বকাপ আর সেই অজি বিশ্বকাপারের কী বক্তব্য আছে সেগুলো নিয়ে প্রথমে ছোট করে আমি বলে দিই, তারপর তার মুখ থেকেই শুনে নেবেন। যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে যে দল বেশি দিন অনুশীলন শুরু করেনি, 15 দিনের অনুশীলন, এবং দীর্ঘদিনের একটা গ্যাপ ছিল, ছুটি কাটিয়ে এসছেন তারা। তাই তিনি নিজেও বলছেন যে ফিটনেস সমস্যাটা থাকে সেটা কিন্তু ফিটনেস কোচের তত্ত্বাবধানে অনেকটাই তারা কাটিয়ে উঠেছেন এবং অনেকটাই ফিট তার দল। এবং মনবীর সিং না থাকায় কিন্তু অবশ্যই একটা চিন্তার কারণ থাকবে মোহনবাগান দলে। মনবীরকে মিস করবেন, কিন্তু তার দল যে প্রস্তুত সেটা কিন্তু জানিয়ে দিলেন জেসন কামিংস। তার সঙ্গে জানালেন যে জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোস হোক কিংবা তিনি নিজে, যেভাবে তারা গোলের মধ্যে রয়েছেন। এবং যখনই ডার্বি এলেই দেখা গেছে এই 3 অজি ফুটবলার আরও বাড়তি তাগিদ নিয়ে খেলেন এবং ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন। সেই রহস্যটা কি, সেই রহস্যটাও কিন্তু আজ ফাঁস করলেন জেসন কামিংস। তো চলুন সরাসরি তার মুখ থেকেই শুনে নিই কনফিডেন্ট এবং জোকার জেসন কামিংস এই মেগা ডার্বির আগে তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এবং প্রতিপক্ষ নিয়ে কি বলছেন। You know, I feel like the longer you're here, the more you realize how much it means to, you know, the fans and the people of Kolkata. You know, this derby is massive. You know, one of the biggest in Asia, is historical, and you know, it's the game that I look forward to. You know, I always check when we play them because it's the biggest game here for us. So yeah, I've been here. It's my 3rd season. So yeah, now I realise like how important, and every time it gets bigger and bigger. So we're really excited to play this match. It's a bit of a blow. You know, he's a top player. You know, I love playing with Manvir. You know, he creates a lot of chances. You know, he's fit. He runs. He's good on the ball. You know, he wins headers. You know, he's a really good and important player for us. You know, I think he's getting back now. He looks fit and he looks ready. So I'm not sure if he'll be available or not for this game, but we've got a big squad, a good squad, and we've got a lot of players that can come in and replace him if needed. So I don't think it's too much of a problem because, you know, we have a good squad of players. We've got a good connection in this team. You know, we've been building this team for a few years now, and as you say, you know, we've played with each other for a long time, so we know how we play with each other on the pitch. You know, our strengths and our weaknesses and how we help each other out there. I think it definitely will help. The fact that we've been successful as a team. You know, we've won trophies as a team. You know, we've been through a lot as a team. You know, and we've got, as you say, we've got the same team really. So I think it is a big bonus for us that, you know, we've got a good relationship as a team, and you know, we play well. So it's just normal for us. So I think this could help us. Yeah, I love it. You know, I love the expectation. You know, I love the pressure. You know, that was one of the reasons why I came to Mohun Bagan. It's such a big club that demands a lot. And you know, I love it. You know, I thrive off that. You know, and I know the other players also thrive off it. You know, I feel, you know, the bigger the game for us, the better we play. More pressure,
you know, the better we play. And as I say, pressure makes diamonds. You know, and I love diamonds. Yeah, we don't care about East Bengal, you know, we just worry about ourselves. You know, if they come strong, you know, they said the same last season that they signed a lot of good players and they're going to be stronger, better. You know, we still came on top, so I think we just concentrate on ourselves. It's going to be a good game. It's going to be a tough game. You know, it's always a tough match against East Bengal, any team, just because it's such a massive game. So you know, it doesn't really matter, you know, if they've got new players or a new team or a new style. The only thing that matters is Mohun Bagan. Yeah, I'll play anywhere, man. Like, you know, as long as I'm on the pitch, man, I'm happy. Yeah, it's a role there in the number 10 that I enjoy because I get a lot of the ball. I get more of the ball, you know. And then also playing with McLaren. He's a striker that loves to stay in the box, you know, he loves to stay high. So that means, you know, if I'm playing with him, then I might need to come a little bit deeper, get involved. But it's no problem, you know. As I said, I'll play anywhere, any position, any role. As long as I'm on the pitch, I can help the team. But yeah, as I said, also we've got a big squad, a good squad. Every position is stacked, so yeah. Yeah, look, I think yeah, it's pretty obvious that we are favourites, really, because since I've been here over the last 3 seasons, you know, we've came out on top. You know, we've won the majority of the derbies. You know, we've been successful. We've won the league last season. The season before, we won in the playoffs also. So I think it's obvious, you know, that we're the favourites. You know, but in saying that, we can't get complacent. You know, we still need to play like the underdogs. You know, we know how much it is, how much it means to the fans here, and how much the game is massive here. So we need to turn up, basically like the underdogs, really. No problem, man. Come on, look at me, man. You know, it's going to happen when you get a long break. You know, we had a long break. You know, it's hard to stay fully fit. You know, that's what pre-season's for. We come back and we work hard. Everybody is working really hard. You know, we've got an amazing fitness coach, Sergi, who's training us. You know, so yeah, we're going to be flying. You know, the boys are dialed in. You know, we're eating clean. We're working hard. We're in the gym every day. And yeah, it's the same as last year. You know, we had the same comments last year. Oh, the players are not fit, blah blah blah. And then what will happen? We win the league, no problem. Like, it's going to be the same. So yeah, I need tickets, man. I need tickets. Who's got tickets? Anyone got tickets? I need tickets. Yeah. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।